Good morning, everyone. Today we are going to see while loop in Python. In last lecture, we have seen for loop in Python. For, for loop and while loop are mostly the same loop statements in Python. In both, we required initialization, condition, and increment and decrement. So let's first see while loop. So this is the flow chart for the while loop. Here we first check the condition. If the condition is true, then loop get execute. After that, it again check the condition true, then again loop get execute. It continues until the condition is true. When the condition is false, it comes outside the loop. So it is known as the pre-tested loop. First, it tests the condition. If condition is satisfied, then statement get execute. So it's called as a pre-test loop. Here also three things happen. First one is the initialization, then condition, and then increment or decrement. Okay, let's see simple example to print numbers from 1 to 10. Okay, so let's see live demo. For that, we must open idle Python. So here I click on file, new file, and we save the program before we start. So here I click on save button. Here Python folder is there. In program, we save the program. While one.py program name. Okay, click on save button. Okay, in while loop, there we do three things. First one is the initialization, second one is the condition, and third one increment and decrement. Okay, so when we want to print the number from 1 to 10 or 1 to certain limit, first thing we have to do the initialization. So let's do the initialization. So here I initialize value 1 to variable I equal to 1. After that, we write the while statement, while I less than or equal to 10. That means this loop execute until the value of I is less than or equal to 10. Okay, here I use the colon. After that, we use print statement, print I. So it will print the value of I. So here we initialize the loop, then we check the condition, and after that we do increment or the decrement as per our requirement. We start with 1 and we end up to 10. So we do the increment. So I write here I is equal to I plus 1. Okay, and we end the program. Now we run the program using run and run module. Here we get the output 1 to 10. Okay. If suppose I want to print the number from 10 to 1, then I initialize value I to 10. Here I change the condition I greater than or equal to 1. Here we print, and here we do decrement because initial value is 10 and we move from 10 to 1. So it requires decrement. So I write here I is equal to I minus 1. I save the program and then we run. So run module. Here we get the result 10 to 1. Okay, this is very simple thing. Okay, let's see next program. In next program, we are going to find out even number in certain limit.
So for that, we click on new file. We have to find out even number. We first get the limit from the user. So here I define n variable. N is equal to int in bracket input, and here I write enter limit. Okay. After that, we have to initialize some value to the variable. So we start with 2 because we want to gather even numbers. It starts from 2. Here we write the condition while I less than or equal to n. Okay. Then we print the value of I, and after that we do the increment. But here we do the increment by 2 because we want 2, 4, 6 and so on. So here I write I is equal to I plus 2. Okay. Save the program with name while e1.py. Now we are going to run the program using run module. Here we enter the limit, for example 100, and we get the result 2, 4, 6, 8, 10. It will print the number that's our even. Suppose we want odd number, simply change this one and we run the program. It asks the limit, for example 20. Here we get odd number between 1 to 20. So this is the while loop. Next, let's see next. So this is the output. So next here we do the addition between the particular range. Okay. For example, if we want to do the addition of number from 1 to 10, then we do the program like this. Okay. Let's see. For that, we use the starting value or initialize the value I equal to 0. And we use one variable sum is equal to 0. Then we take input from user. So input is n is equal to integer in bracket input enter limit. Okay, we get that value and that we convert it into integer number using int. Input function is used to get or to read whatever the input given by the user. Okay, that we converted into integer using int keyword. Okay, so here we get the value and we write while I less than or equal to n. Okay, until that we do the addition. So sum is equal to sum into plus I. Okay, and after that we do the increment. I is equal to I plus 1. Here we print the value of sum outside the loop. So we get aggregate total. Print sum. Okay, in this program we get the input from user. For example, if user enter 5, then he checks the condition I less than or equal to n. The value of I should be 1 here.
Okay, so 1 less than or equal to 5, condition true. Sum is equal to sum plus I. So value of sum is 0, 0 plus 1, 1. So now the value of sum become 1 and I increase by 1. So I's value become 2. Again it check. 2 less than n, condition true. Okay, then value of sum is 1 plus I's value 2, it becomes 3. Again it do the increment. Now I's value become 3. 3 less than n, conditional 2, value of sum is 2, 3 plus 2, 5. Okay, then again increase, it will do until the value of I is less than or equal to n. So let's see, invalid syntax. Oh, we should write here. Yes, enter limit. Suppose I write 5 and the addition is 15. 5 plus 4, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 2, 14, and plus 1, 15. Right? So we increase the limit 20 and the addition is 210. You can calculate it and check whether our output is correct or not. Okay. So let's go next. Next point is infinite while loop. So in while loop, we check the condition and until the condition is true, the loop get executed. Then if the while condition is always true, then it will become infinite loop. बघा while मध्ये जर कंडिशन ट्रू असेल तर लूप एक्झिक्यूट होतं, पण जर ती कंडिशन आपण कायमस्वरूपी ट्रू ठेवली तर ते लूप कायमस्वरूपी एक्झिक्यूट होत राहील. आता त्याला म्हणतो इन्फानाइट लूप. त्यातली व्हॅल्यू आता सपोज जर मी इथं 0 केली तर ते व्हाईल काय होईल, फॉल्स होऊन जाईल. बुलियन मध्ये दोन व्हॅल्यू असतात, 1 आणि 0. 1 म्हणजे ट्रू आणि 0 म्हणजे फॉल्स. जर इथं मी 1 दिलं तर म्हणजे व्हाईल ट्रू कायम राहील, ते चेंज होणार नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळी काय करेल, प्रिंट करेल हे स्टेटमेंट आणि ते लूप मधनं एक्झिक्यूटच होणार नाही. ठीक आहे, आपण बघूया याचं एक्झाम्पल लगेच. अशा याला म्हणतात इन्फानाइट लूप. इथं मी न्यू फाईल दिलं, त्याला नाव दिलं पहिला प्रोग्राम आपण सेव्ह करू. फाईल सेव्ह ॲज, इथं नाव दिलं व्हाईल इन्फानाइट .py. आता इथं आयची व्हॅल्यू आपण दिली, आयची व्हॅल्यू नाही, डायरेक्ट आपण व्हाईल लूप लिहू. इथं व्हाईल 1, that means it always true. Okay, here we write the colon and here we print infinite loop. Okay, and we save the program. Now we are going to run the program, run module. Here we get infinite loop, infinite time. Okay, so we close the program. Okay, if here we write, we can modify this program. I is equal to 1 while I, and here we decrement the root, I equal to I minus 1, and then we run the program. It will execute only once, because whenever here first the value of I is 1, so it get execute, it will print finite loop, and after that we do the decrement. So now the value of I becomes 0, and when the I's value is 0, the condition is false. So it will not execute after that and loop gets terminated. Okay, next one.
one more example for infinite loop. Here we see on editor while underscore infinite 2 dot py. Okay. Okay, in this program, value of variable is 1, and here we write the condition while variable not equal to 2. So variable value is 1, 1 not equal to 2. Condition is always true. After that, we get the input from the user and we print that value. So this loop never stop because this condition is always true, right? So we run the program, enter the number 2, it will print value 2. Again it asks, enter the number. Again we enter 3, it will print the value 3, and then we get the message, enter the number. Okay, so this is nothing but the infinite loop. Okay, so here we end with the while statement. In while statement, we have seen three things are there. First one is the initialization. Second one is it check the condition, and next one it do increment or decrement as per our requirement. So next one is the break statement. So break statement is used to exit to come outside the loop. Okay, whenever certain condition is true, and if we want to come outside the loop, then we use if statement. For that we use ब्रेक स्टेटमेंट. बघा ब्रेक कधी यूज करतो आपण, ज्यावेळी आपल्याला लूप चालू आहे पण त्यामधनच आपल्याला बाहेर पडायचं आहे, तर त्यावेळी आपण ब्रेक स्टेटमेंट यूज करतो. ओके, ब्रेकचा सिंटॅक्स बघा, इथे एक छोटासा प्रोग्रामच दिलाय ब्रेक साठी. तर ब्रेकचा सिंटॅक्स सिम्पली आपण ब्रेक म्हणून लिहायचा आहे. आता इथं आपण प्रोग्राम करून बघू डायरेक्ट लाईव्ह. आता इथं मी आयची व्हॅल्यू एक डिफाइन केली 1. ओके, इथं कंडिशन लिहिली while I. Okay, so this is true value because value of I is 1, and we print value of I. Okay, after that we do the increment, I is equal to I plus 1. Okay, after that we use if loop, if statement. If I is equal to 5, then here we use break statement, break. Okay, and here we print outside the loop. ओके, बघा एकदम सिंपल प्रोग्राम. ब्रेक यामध्ये बघा आपण while I ची व्हॅल्यू 1 दिली, while I इक्वल टू 1, ही कंडिशन कायम ट्रू राहणार. I ची व्हॅल्यू प्रिंट येईल 1, I इन्क्रीज होणार किती आता 2. ओके, 2 झाल्यानंतर आपण चेक केलं I ची व्हॅल्यू 5 आहे का, नाही. मग पुन्हा काय होणार आहे, पुन्हा तो इथे जाणार. ओके, आपल्याला इथं व्हेरिएबल वेगळा घ्यायला लागेल. इथं आपल्याला अजून एक व्हेरिएबल घेऊ आपण, n इज इक्वल टू 0. ओके, आणि प्रिंट मध्ये
प्रिंट एन, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन. पण आय घेतला तर आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळी चेंज होईल आणि हे कंडिशन ट्रू राहणार नाही. नेक्स्ट टाइम आय ची व्हॅल्यू 1 पासून 2 होईल आणि मग ते लूप एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, इथं प्रिंट केली एन ची व्हॅल्यू, एन इन्क्रीज केला. इथं आपण चेक करणार एन इज इक्वल टू 5 आहे का, जर असेल तर ब्रेक कर. ओके, प्रोग्राम सेव्ह केला. बघा आता इथं आय ची व्हॅल्यू काय होणार, 1 होणार. प्रिंट एन 0 प्रिंट होईल. पुन्हा 1 न इन्क्रीज झालं 1 झालं. इथं पुन्हा चेक होईल. ओके, पुन्हा व्हाईलचं लूप ट्रू आहे, पुन्हा प्रिंट करेल एन ची व्हॅल्यू 1 प्रिंट होईल. पुन्हा इन्क्रीज होईल 2 होईल. पुन्हा व्हाईलचं लूप ट्रूच आहे, पुन्हा 2 व्हॅल्यू प्रिंट करेल. पुन्हा इन्क्रीज होईल 3 होईल. पुन्हा 3 व्हॅल्यू प्रिंट करेल. पुन्हा 4 होईल, 4 व्हॅल्यू प्रिंट करेल. ज्यावेळी 5 होईल पुन्हा इथं चेक करेल एन इज इक्वल टू 5 आहे का, व्हॅल्यू जर ट्रू झाली तर इथं ब्रेक वापरलंय तर या लूप मधनं बाहेर होईल. लूप मधनं बाहेर आल्यानंतर ते प्रिंट स्टेटमेंट आहे ते प्रिंट करेल. ओके, आता हा प्रोग्राम आपण रन करून बघूया. इथं आपल्याला आउटपुटला दिसलं 0 1 2 3 4. ओके, जर आपण हे स्टेटमेंट जर दिलं नसतं तर इन्फानाइट टाइम एन ची व्हॅल्यू प्रिंट होत राहिली असती. बघा, इन्फानाइट टाइम एन ची व्हॅल्यू प्रिंट होत राहिली. पण आपण इथं आता ब्रेक यूज केलंय तर त्यामुळं तो लूप मधनं बाहेर आला. ओके, त्यानं प्रिंट केलं आउटसाइड द लूप. आता जसं ब्रेक आहे त्या ब्रेकच्या अपोजिट आहे कंटिन्यू. आता ब्रेक काय करतं, लूप मधून बाहेर घेतं, बाहेर काढतं, आणि कंटिन्यू काय करतं, पुन्हा लूप मध्ये एंटर करतं आपल्याला. तर त्यासाठी आपण कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करतो. ओके, त्याचा बघा फ्लो. इथं कंडिशन चेक होणार, जर कंडिशन ट्रू असेल तर पुन्हा आपण इथं कंटिन्यू यूज करणार. कंटिन्यू म्हटल्यानंतर पुन्हा तो लूप मध्ये जाणार. ओके, आणि जर इथं कंडिशन फॉल्स आली तर आउटसाइड द लूप जाणार. आणि कंटिन्यू जर कंडिशन ट्रू नसेल, कंटिन्यू नसेल तर रिमेनिंग पार्ट काय करणार, एक्झिक्यूट करणार. ओके, आता आपण त्याचा एक प्रोग्राम बघूया म्हणजे आपल्याला क्लिअर होईल. बघा, इथं आय ची व्हॅल्यू 0 दिली आहे. जरा थोडस मोठा फॉन्ट करूया. आय ची व्हॅल्यू 0 दिली आहे. आय लेस दॅन 10 आहे का, तर त्यावेळी आय इक्वल टू आय प्लस 1 केला. इफ आय इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू आणि प्रिंट आय असे स्टेटमेंट दिले. बघा, आपण प्रोग्रामलाच बघू. इथं आपण न्यू करू, न्यू फाईल, आणि इथं पहिला सेव्ह करू. त्याला नाव दिलं कंटिन्यू 1.py. इथं बघा, फर्स्ट प्रोग्राम मध्ये काय केलंय, एन ची व्हॅल्यू 0 ठेवली. ओके, नंतर व्हाईल एन लेस दॅन और इक्वल टू 10. ओके, गेलं एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इन्क्रीमेंट केली आपण, आणि आपण एन ची व्हॅल्यू प्रिंट केली. प्रिंट आपण इथं आपण इफ देऊ, इफ एन इज इक्वल टू 5 जर असेल तर काय करा, कंटिन्यू करा. ओके, जर नसेल तर मग प्रिंट आय करा. ओके, आता या प्रोग्राम मध्ये काय होणार आहे बघा, एन ची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 लेस दॅन 10 आहे, कंडिशन ट्रू होईल. मग त्यानंतर एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 होईल, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू 1 होईल. मग इथं इफ एन इज इक्वल टू 5 आहे का, नाही आहे, मग पहिल्यांदा काय केलं, प्रिंट 1 करेल. सेम फॉर 2 3, सॉरी प्रिंट इथं एन करायला पाहिजे.
1 2 3 4 पर्यंत तो प्रिंट करेल. ज्यावेळी 5 होईल 4 होईल 4 लेस दॅन 10 आहे का आहे. मग काय कर 1 ने इन्क्रीज कर म्हणजे n ची व्हॅल्यू झाली 5. 5 इज इक्वल टू 5 आहे का आहे. मग कंटिन्यू कर. मग पुन्हा कंटिन्यू होणार इथं पुन्हा लूपला येणार इथं पुन्हा तो इन्क्रीज करणार. मग ज्यावेळी इथं कंटिन्यू येतं त्यावेळी हा प्रिंट करणार नाही. ओके पुन्हा n ची व्हॅल्यू 6 होईल त्यावेळी 6 प्रिंट करेल 7 प्रिंट करेल 8 प्रिंट करेल अप टू 10 प्रिंट करेल. बघूया आपण हा प्रोग्राम. ओके तर हे बघा इथं जर तुम्ही केअरफुली बघितलं तर 5 व्हॅल्यू तेवढी प्रिंट झाली नाही बाकी सगळ्या व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या. तर इथं आपलं बघा व्हाईल लूप आणि ब्रेक आणि कंटिन्यू इथं आपले स्टेटमेंट संपलेले आहेत. ओके नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करू. ओके इथं आपण सेशन एंड करतोय. थँक्यू.